Morning to all. This is Nagumira. Our subject is operating systems. In that operating system, two units are completed. So two units are successfully completed. Coming to our third unit, okay na? So third unit consists of two chapters only, okay na? In that first chapter is memory management strategies. సెకండ్ చాప్టర్ ఈజ్ వర్చువల్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్. ఓకేనా, చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, చాలా చిన్న యూనిట్. ఓకేనా. సో కమింగ్ టు అవర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ అవర్ థర్డ్ యూనిట్, దట్ ఈస్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్. కమింగ్ టు అవర్ ఫస్ట్ కంటెంట్, దట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెమరీ? ఓకేనా. సో హియర్ మెమరీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా. ఓకేనా. సో మెమరీ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ సమ్ డేటా either permanently or temporary. Okay na. So simply here memory is used to store some data either permanently or temporarily. ఓకేనా. మళ్ళీ వాటిని ఏ విధంగా కాల్ చేసుకోవచ్చు అంటే చూద్దాం. ఓకేనా. హియర్ మెమరీ ఈజ్ ఎ లార్జ్ అరే ఆఫ్ వర్డ్స్. ఓకేనా. మెమరీ ఈజ్ ఏ లార్జ్ అరే ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ బైట్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా అనవచ్చు. సింప్లీ హియర్ మెమరీ ఈజ్ ఏ లార్జ్ అరే ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ బైట్స్. ఓకేనా. ఈచ్ బైట్ ఆర్ ఈచ్ వర్డ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్రస్ ఇన్ ది మెమరీ. దట్ మీన్స్ ఓకేనా, ఇన్ మెమరీ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్. ఓకేనా. ఈచ్ డేటా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్రస్. అర్థమైందా? సో మెమరీలో సమ్ డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుందండి. మెమరీలో సమ్ డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా. అది బైట్స్ రూపంలో కానీ ఓడ్స్ రూపంలో కానీ ఉంటుంది. సో ప్రతి బైట్కి, ప్రతి ఓడ్కి లేదా ప్రతి డేటా ఐటమ్కి దాని యొక్క మెమరీ అడ్రస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. అదండి. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమిటండి, సింపుల్లీ మెమరీ. ఓకేనా. హియర్ మెమరీ ఈజ్ ఎ లార్జ్ అరే ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ బైట్స్ ఆర్ సమ్ డేటా ఈచ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్రస్. ఓకేనా. అదండి. సో కమింగ్ టు అవర్ మెయిన్ మెమరీకి వెళ్దామండి. ఓకేనా. మెమరీ అంటే డిఫాల్ట్గా మనం మెయిన్ మెమరీ అనండి. ఓకేనా. మెమరీ గురించి చూద్దాం అంటే దట్ ఈస్ డిఫాల్ట్లీ మెయిన్ మెమరీ. ఇప్పుడు మెయిన్ మెమరీ ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ ఇన్ ది కంప్యూటర్? ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ ఈస్ which is execute some instructions by the CPU. Kada? So simply CPU can execute those instructions or those data or those program, those are available in the main memory. That means CPU fetches the instructions from main memory. Okay, now CPU fetches the instructions from main memory according to the value of program counter. Yes, what is the meaning of program counter here? Program counter is used to which is next. Presently, presently executing one program or one task, who is next? ఓకేనా. దీని తర్వాత ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలో చెప్పేదే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. మరి సిపియు ఫెచ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమరీ అంటే ఏంటి? మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దేని ప్రకారము? ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ప్రకారము. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ ది మెయిన్ మెమరీ బై ది సిపియు. దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రడక్షన్ అండి. సో సింపుల్లీ ఇక్కడ మనం మెమరీ అంటే ఏంటో చెప్పాం. మెమరీ ఎందుకు? డేటా స్టోర్ చేయడానికి. మరి ఆ డేటా ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుందంట? ప్రతి డేటా ఐటమ్ కూడా మెమరీలో దాని యొక్క ఓన్ అడ్రస్ ఉంటుందంట. ఓకే. సరే, మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న డేటా ఉంది అనుకుందాం. మెయిన్ మెమరీలో సమ్ డేటా ఉంది అనుకుందాం. ఆ డేటాని ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు? సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏ విధంగా? ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ సహాయంతో. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏం చేస్తుంది? హూ ఈజ్ నెక్స్ట్. ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన దీని తర్వాత ఎవరు, దీని తర్వాత ఎవరు, దాని తర్వాత ఎవరు. సో ఈ విధంగా చెప్పేదే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. సో ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ని యూజ్ చేసుకొని సిపియు మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న టాస్క్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుందండి. ఓకేనా. కమింగ్ టు అవర్ స్మాల్ డెఫినేషన్, దట్ ఈస్ అడ్రస్ బైండింగ్. ఓకేనా. అడ్రస్ బైండింగ్. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అడ్రస్ బైండింగ్? ఒకసారి చూద్దామండి. సో ఇక్కడికి రండి. ఓకేనా. ఈ కంటెంట్ తర్వాత చూద్దాం. ఫస్ట్ అడ్రస్ బైండింగ్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. Yes, what is the meaning of address binding here? Address binding is the process, and address binding is the process of mapping from one address space to another address space. Okay, I am recalling again. Here, address binding is nothing but mapping one address space to another address space. ఇక్కడ చూద్దాం అసలు ఒక అడ్రస్ అంటే ఏంటి, రెండో అడ్రస్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు మ్యాపింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా. హియర్ simply address binding is the process of binding one address space to another address space. Here one address space is nothing but, okay, memory address space, and another address space is nothing but a CPU address space. ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది చూద్దాం. ఓకేనా. యాక్చువల్లీ ఇనిషియల్లీ మై ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్, ఇక్కడికి వద్దామండి.
ఇనిషియల్లీ మై ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ హార్డ్ డిస్క్ కదా. సో నా ప్రోగ్రామ్స్ పర్మనెంట్గా ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి, హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. సో యూజువల్లీ మై ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ స్టోర్. ఈజ్ మై స్క్రీన్ అవైలబుల్? నో సార్. నెట్వర్క్ రీస్టార్ట్ అయిందండి, పవర్ పే వచ్చింది ఇప్పుడే. సో ఐఎమ్ షేరింగ్ మై స్క్రీన్. Yes. Is it available now? సార్ ఓకే రికార్డ్ అవుతుందండి. సార్ రికార్డింగ్ అవుతుంది. ఓకేనండి. సో పవర్ పే ఇప్పుడే వచ్చింది. సో yes, okay. So what is the meaning of this address binding? Address binding is the process of mapping one address space to another address space. So ఎందుకు ఈ అడ్రస్ బైండింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది చూద్దామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్లీ మై ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ హార్డ్ డిస్క్ పర్మనెంట్లీ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలండి, ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి. If I want to execute a program that is available in our secondary storage, nothing but hard disk, what is the process? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసి డబుల్ క్లిక్ చేస్తారు. డబుల్ ఎక్కడ చేశారు, హార్డ్ డిస్క్లో ఎక్కడో ఏదో డ్రైవ్లో, సి డ్రైవ్లో కానీ డి డ్రైవ్లో కానీ సంథింగ్ ఎక్కడో ఒక చోట మీరు డబుల్ క్లిక్ చేశారు. ఒక్కసారి ఆ డబుల్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఏం జరుగుతుంది, దట్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ లోడెడ్ ఇన్ టు మై మెయిన్ మెమరీ కదా. హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న ఆ ప్రోగ్రామ్ కాస్త ఎక్కడికి లోడ్ అవుతుంది, మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ అవుతుంది. మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మీరేం చేస్తారు, ఆ పర్టికులర్ టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరు, అంతే కదా. ఎక్కడో సెకండరీ స్టోరేజ్లో ఉన్న ఆ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ మెమరీలో లోడ్ అయిన తర్వాత మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ అయిన వెంటనే నా సిప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ కదా. సో సింపుల్లీ యూజువల్లీ ఒకసారి చూడండి, యూజువల్లీ ప్రోగ్రామ్ రిసీవ్స్ ఆన్ హార్డ్ డిస్క్, ఓకేనా. యూజువల్లీ మై ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ available in our hard disk. So we must load that particular program into main memory. ఎక్కడో హార్డ్ డిస్క్లో ఉన్న ఆ ప్రోగ్రామ్ని మీరు ఎక్కడికి లోడ్ చేయాలి, మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ చేయాలి. సో మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ చేసిన వెంటనే దాన్ని ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఆ ప్రోగ్రామ్. సో మెయిన్ మెమరీలో ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని లేదా ప్రతి బైట్ని లేదా ప్రతి వర్డ్ని ఓన్ అడ్రస్ ఉంటుందని చెప్పాము కదా. ఫస్ట్ వర్డ్ అది కదా. ఇక్కడ చూడండి, మెమరీ ఈజ్ ఎ లార్జ్ అరే ఆఫ్ వర్డ్ ఆర్ బైట్ ఈచ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్రస్. అంటే ఎక్కడో సెకండరీ స్టోరేజ్లో ఉన్న ఆ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ అయింది. అంటే మెయిన్ మెమరీకి లోడ్ అయింది అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్కి సమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఉంటుందా లేదా. ఎక్కడో సెకండరీ స్టోరేజ్లో ఉన్న ఆ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ అయింది అంటే మెయిన్ మెమరీలో లోడ్ అయింది ఆ ప్రోగ్రామ్కి సమ్ అడ్రస్ ఉంటుందా లేదా, ఉంటుంది. మరి ఈ అడ్రస్ని ఏమంటారు అంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటారండి. అంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అడ్రస్? Physical address is a address that is maintained by the మెయిన్ మెమరీ. సో నా ప్రోగ్రామ్ సెకండరీ స్టోరేజ్లో ఎక్కడో ఉంది, ఆ సెకండరీ స్టోరేజ్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే సెకండరీ స్టోరేజ్లో ఉన్న ఆ ప్రోగ్రామ్ని మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ చేయాలి కదా. మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ చేశాము అంటే మరి ఆ ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ మెమరీ లోడ్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఆ ప్రోగ్రామ్కి సమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ అడ్రస్నే ఏమంటాము అంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మెయిన్ మెమరీలో లోడ్ అయింది అంటే మరి ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో సిపియు ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, సిపియు దగ్గర కూడా ఒక అడ్రస్ ఉంటుందండి. మరి ఆ అడ్రస్నే ఏమంటాము అంటే లాజికల్ అడ్రస్ అంటాం. సో మీకు ఇక్కడ గెట్ బిట్స్ ఓకేనా. ఆ గెట్ బిట్స్ నేను మెన్షన్ చేస్తాను, ఆన్సర్ మీరు చెబుతారు అనమాట, ఓకేనా. సో హూ విల్ మెయింటైన్ లాజికల్ అడ్రస్ చెప్పగలరా? Who will maintain logical address? ఆన్సర్ చెప్పగలరా ఎవరైనా? Who will maintain logical address? సో ఎవరు ఫిజికల్ అడ్రస్. Who will maintain logical address? చెప్పండి. అడ్రస్ బైండింగ్ సార్. నో, మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేస్తానండి, మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం అవ్వలేదు. సింప్లీ ఇనిషియల్లీ మై ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ secondary storage, nothing but hard disk. If I want to execute that particular program, what is the operation ఏం చేయాలి నేను, that entire program is loaded into main memory.
సెకండరీ స్టోరేజ్లో ఉన్న ఆ ప్రోగ్రామ్ని మెయిన్ మెమరీలోకి లోడ్ చేయాలి. సో నేను ఎప్పుడైతే మెయిన్ మెమరీలోకి ఆ ప్రోగ్రామ్ లోడ్ చేశానో ఏం జరుగుతుంది, ఆ ప్రోగ్రామ్కి సమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, అంతే కదా. ఫస్ట్ లైన్ చూడండి, మెమరీ ఈజ్ ఎ లార్జ్ ఏరియా ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ సంథింగ్ బైట్స్ ఈచ్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్రస్ అని చెప్పాము. అంటే మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న, ఓకేనా, మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న ప్రతి డేటాకి ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ అడ్రస్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో మెయిన్ మెమరీలో ఉండే ఆ మెయిన్ మెమరీ జనరేట్ చేసిన అడ్రస్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటాం. ఓకేనా. మరి మెయిన్ మెమరీలోకి ప్రోగ్రామ్ లోడ్ అయింది అంటే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఎవరు, సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ ఎట్లా చేస్తుంది, సిపియు కూడా ఒక అడ్రస్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆ అడ్రస్ని ఏమంటారు అంటే లాజికల్ అడ్రస్ అంటారు. అంటే సిపియు మెయింటైన్ చేసే అడ్రస్ని లాజికల్ అడ్రస్ అంటారు, మెయిన్ మెమరీ మెయింటైన్ చేసే అడ్రస్ని ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటారు. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే హూ విల్ మెయింటైన్ లాజికల్ అడ్రస్? CPU, sir. CPU maintains logical address. Who will maintains physical address? Memory address. Memory. మెయిన్ మెమరీ నథింగ్ బట్ ర్యామ్. ఓకేనా. మెయిన్ మెమరీ Okay, sir. మెయింటైన్స్ ఫిజికల్ అడ్రస్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ నాకు రెండు అడ్రస్ ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. ఒకటేమో ఫిజికల్ అడ్రస్, Address. ఎక్కడ, మెయిన్ మెమరీ. Logical address, physical ఒకటేమో address. ఒకటేమో లాజికల్ అడ్రస్, అది ఎక్కడ, సిపియు దగ్గర. అంటే CPU లో. ఇప్పుడు నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి, ఫిజికల్ అడ్రస్ నుంచి లాజికల్ అడ్రస్కి మూవ్ అవుతూ ఉండాలి, అంతేగా. ఫిజికల్ అడ్రస్ నుంచి లాజికల్ అడ్రస్ దగ్గర మూవ్ అయితే దాన్నే ఇప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫిజికల్ అడ్రస్ ఏమో మెయిన్ మెమరీ మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది, లాజికల్ అడ్రస్ ఏమో సిపియు మెయింటైన్ చేస్తుంటుంది. అంటే నా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ కాస్త లాజికల్ అడ్రస్లోకి మూవ్ అవ్వాలి కదా, ఫిజికల్ అడ్రస్ కాస్త లాజికల్ అడ్రస్లోకి మ్యాపింగ్ అవ్వాలి, అంటే రెండు అడ్రస్లు మ్యాపింగ్ అవ్వాలి. మరి ఈ టైప్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్ని మనం ఏమంటాము అంటే అడ్రస్ అడ్రస్ బైండింగ్ అంటామండి. ఒక్కసారి చూడండి మన డెఫినేషన్, ఇప్పుడు బ్లూ కలర్లో ఉంది, ఒకసారి చూడండి. అడ్రస్ బైండింగ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ one address space to another address space. That means logical address is the address generated by the CPU. Okay na. Here physical address is nothing but physical address is maintained by the memory. That means ఇప్పుడు ఒకసారి డెఫినేషన్ చూడండి. Here address binding is the process of mapping one address. Here one address is nothing but physical address space to another address space. Here another address is nothing but logical address. అంటే వన్ అడ్రస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఫిజికల్ అడ్రస్, ఎక్కడ ఎక్కడ మెయిన్ మెమరీలో. టు ఎనదర్ అడ్రస్ మీన్స్ లాజికల్ అడ్రస్, ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు, సిపియు. అంటే అడ్రస్ బైండింగ్ అంటే ఏంటి, హియర్ అడ్రస్ బైండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెయిన్ మెమరీ దగ్గర ఉన్న ఫిజికల్ అడ్రస్ దేంతో మ్యాప్ అవ్వాలి, సిపియు దగ్గర ఉన్న లాజికల్ అడ్రస్తో మ్యాప్ అవ్వాలి. సో ఈ విధంగా మ్యాపింగ్ అయితే దాన్ని మనం అడ్రస్ బైండింగ్ అంటామండి. అర్థమైందా ఇప్పుడు, అడ్రస్ బైండింగ్ అంటాం. సో ఇఫ్ వీ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ టాస్క్ దిస్ అడ్రస్ బైండింగ్ ఈజ్ మస్ట్ కదా. మీరు ఏదైనా టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఈ అడ్రస్ బైండింగ్ జరగాల్సిందే. వితౌట్ అడ్రస్ బైండింగ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ కాంట్ ఎగ్జిక్యూట్, ఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న ప్రతిదీ సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా. మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న ప్రతిదీ సిపియు ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, వాటి అడ్రస్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటి అడ్రస్ని ఐడెంటిఫై చేసేయండి. సో అడ్రస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, నా మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న ప్రతి డేటా ఐటెంకి సమ్ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఆ అడ్రస్ని బట్టి నా సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుందండి. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అడ్రస్ బైండింగ్. అర్థమైందండి, this concept is called as address binding. So simply I am recalling again. So the logical address is maintained by the CPU, physical address is maintained by the main memory. What is the meaning of address binding? Here address binding is nothing but process of mapping one address space to another address space. Here one address space is nothing but physical address that is maintained by the primary memory, nothing but memory. Okay na. Here another address is nothing but logical address maintained by the CPU. If we want to execute any task, any instruction, any job, this address binding is necessary. That is nothing but mapping physical address to logical address is necessary to execute any job. Okay na. And this is about our address spacing.
Okay. Coming to our next topic, and that is logical address versus physical address space. Okay. Logical address versus physical address. Shudam. What is the meaning of logical address? Already told. Yes, what is the meaning of logical address? Here, logical address is nothing but CPU maintain one address. CPU maintain one address. This is called as logical address. Also called as virtual address అండి. ఈ లాజికల్ అడ్రస్ని మనం ఇంకేమంటామంట, వర్చువల్ అడ్రస్ అంటాం. ఇవన్నీ ఆన్లైన్ బిట్స్ అండి. ఓకేనా, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఆన్లైన్ బిట్స్ యాజ్ వెల్ as గేట్ బిట్స్. ఓకేనా. హియర్ an address generated by the CPU. This address is nothing but logical address, also called as virtual address. My question is, okay na, logical address also called as logical address also called as, what is the answer? CPU, CPU execution. CPU execution also called as logical address, also called as virtual address. Memory, virtual address. ఇక్కడే ఉంది కదా చూడండి. లాజికల్ అడ్రస్ ఆల్సో, లాజికల్ అడ్రస్ని ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు? లాజికల్ అడ్రస్ని ఎవరు జనరేట్ చేస్తారు? సిపియు. ఓకేనా. మరి ఈ లాజికల్ అడ్రస్ని ఇంకేమంటామంట, వర్చువల్ అడ్రస్ అంటామంట. 49 ఆన్సర్ ఇచ్చారండి, కరెక్ట్. ఓకేనా, 49 ఆన్సర్ ఇచ్చారు, వర్చువల్ అడ్రస్. సో సింప్లీ సిపియు జనరేటెడ్ వన్ అడ్రస్. దిస్ అడ్రస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాజికల్ అడ్రస్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వర్చువల్ అడ్రస్. ఓకేనా. సేమ్ వే, సేమ్ వే మెమొరీ, physical no, same way our physical memory also called as main memory maintain one address. This address is called as physical address. Okay na, that is so memory కూడా ఒక అడ్రస్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏ మెమరీ అది? ఫిజికల్ మెమరీ. దాన్ని ఏమంటాం? మెయిన్ మెమరీ అంటాం. సో మెయిన్ మెమరీ మెయింటైన్స్ అడ్రస్. మరి ఆ అడ్రస్ని ఏమంటామంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటాం. ఓకేనా. ఇక్కడ మీకు మరి లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? మరి లాజికల్ అడ్రస్ అంటే ఏంటో తెలుసు, ఫిజికల్ అడ్రస్ అంటే ఏంటో తెలుసు, ఫిజికల్ అడ్రస్ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారో తెలుసు, లాజికల్ అడ్రస్ని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారో తెలుసు. ఇప్పుడు మన డెఫినేషన్ ఏమిటి అంటే, లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే. హియర్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ లాజికల్ అడ్రసెస్ జనరేటెడ్ బై ది ప్రోగ్రామ్. I am recalling again, the set of all logical addresses generated by program with the help of CPU. CPU హెల్ప్ తీసుకొని, సిపియు హెల్ప్ తీసుకొని మన ప్రోగ్రాంలో ఏవైతే లాజికల్ అడ్రసెస్ ఉన్నాయో ఆ అన్ని లాజికల్ అడ్రస్ని మనం ఏమంటాము అంటే లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అంటామండి. ఓకేనా. మళ్ళీ చెప్తున్నా అండి, ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ లాజికల్ అడ్రసెస్ జనరేటెడ్ బై ది program with the help of CPU is called as logical address space. Same as the set of all physical addresses corresponding to their logical address is referred to as physical address space. అంటే మనకి ఏవైతే ఫిజికల్ అడ్రసెస్ మొత్తం ఉన్నాయో ఆ ఫిజికల్ అడ్రసెస్ మొత్తం ఏమంటామంటే ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అంటాం. అట్లాగే మనం ఏవైతే లాజికల్ అడ్రసెస్ మొత్తం సిపియు జనరేట్ చేసిందో ప్రోగ్రాంలో ఉన్న వాటి మొత్తాన్ని లాజికల్ అడ్రస్ స్పేస్ అంటాం. ఓకేనా. అదండి. ఒక్కసారి చూద్దామండి. ఇది కూడా మనకు ఆన్లైన్ బిట్. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ కంపైలేషన్ అండ్ లోడింగ్. ఓకేనా. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ కంపైలేషన్ టైం అండ్ లోడింగ్ టైం అడ్రస్ బైండింగ్ results in involvement where the logical and physical address are same. సింపుల్లీ ఏం చేస్తామంటే, ఏదైనా మీరు ప్రోగ్రామ్ తీసుకోండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ సి ఆర్ సంథింగ్ జావా సంథింగ్ సి ప్లస్ ప్లస్, మీరు ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకోండి. ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ లాంగ్వేజ్లో మీరు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేసినా లేదా లోడ్ చేసినా అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే లాజికల్ అడ్రస్ ఫిజికల్ అడ్రస్ సేమ్గా ఉంటాయంట. అంటే సిపియు దగ్గర ఉండే అడ్రస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెమరీ దగ్గర ఉండే అడ్రస్ సేమ్గా ఉంటాయన్న. ఎప్పుడు? కంపైలేషన్ టైంలో లేదా లోడింగ్ టైంలోనండి. ఓకేనా. ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ కంపైలేషన్ అండ్ లోడింగ్ టైం. ఓకేనా. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ అండ్ లోడింగ్ టైం విచ్ అడ్రసెస్ ఆర్ సేమ్. వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్? చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ ఆర్ లోడింగ్ టైం విచ్ అడ్రసెస్ ఆర్ సేమ్. విచ్ అడ్రసెస్ ఆర్ సేమ్? ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్. ఓకేనా. Logical ఫిజికల్ address. రెండు రెండు కూడా ఫిజికల్ అడ్రస్ అండ్ లాజికల్ అడ్రస్. ఓకేనా. 49 మళ్ళీ ఆన్సర్ ఇచ్చారండి. ఓకేనా, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. సో ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ ఆర్ లోడింగ్ టైం, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ అండ్ లోడింగ్ టైం ఏం జరుగుతుంది? లాజికల్ అడ్రస్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఫిజికల్ అడ్రసెస్ ఆర్
same, but at the time of execution, at the time of execution, logical and physical addresses are different. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంట, కంపైల్ చేసేటప్పుడు లోడ్ చేసేటప్పుడు లాజికల్ అడ్రస్ ఫిజికల్ అడ్రస్ సేమ్గా ఉంటాయంట, బట్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఆఫ్టర్ కంపైలేషనే కదా మనం చేసేది, ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ కంపైలేషన్ దెన్ అవర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకేనా? సో ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ హియర్ ద లాజికల్ అడ్రస్ అండ్ ఫిజికల్ అడ్రసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకేనా? డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే, గేట్లో ఏ విధంగా ఇస్తానండి? ఓకేనా? గేట్లో ఇన్ విచ్, ఆపరేషన్, ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ అడ్రసెస్ ఆర్ సేమ్. చెప్పండి. ఇన్ విచ్ ఆపరేషన్ ఆర్ ఇన్ విచ్ టైమ్ ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ అడ్రసెస్ ఆర్ సేమ్? చెప్పండి. చెప్పరు, ఎవరు ఆన్సర్ ఇచ్చారు? ఓకేనమ్మా. 49 మీరు ఆన్సర్. 31 ఎస్, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ అండ్ ఆల్సో లోడింగ్ టైం. ఎస్, ఓకేనండి. 31 కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు, 43 కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు, 45 కూడా కరెక్టే ఇచ్చారు. ఓకేనా అమ్మ, మీరు రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? మీరు డైరెక్ట్గా అన్మ్యూట్ చేసుకుని వినొచ్చు, మీరు చెప్పొచ్చు అండి. ఓకేనా? సో ఇంకొకరు రెస్పాండ్ అయ్యారండి. ఎస్, 95 ప్రజెంట్ అంట. ఓకేనా? ఆ ప్రాబ్లం ఉంది. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్, కంపైలేషన్ అండ్ లోడింగ్ టైమ్ ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ అడ్రసెస్ ఆర్ సేమ్, బట్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ద ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ అడ్రసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. మై క్వశ్చన్ ఈజ్, ఓకేనా, ఎస్, ఇన్ విచ్ ఆపరేషన్ ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ అడ్రసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్? చెప్పండి. ఇన్ విచ్ ఆపరేషన్ ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్? దట్ ఈస్, చెప్పగలరా? ఇంకా ఇవ్వలేదు. 49 ఇచ్చారు. ఎగ్జిక్యూషన్ టైం, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ 43 కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? సో ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం సార్. ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఎగ్జిక్యూషన్ లాజికల్ అండ్ టైం. ఫిజికల్ అడ్రసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకేనా? అదండి. సో మీరు కనుక ప్రోగ్రామ్ కంపైల్ చేసేటప్పుడు లేదా లోడ్ చేసేటప్పుడు మెయిన్ మెమరీ దగ్గర ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఏదైతే అడ్రస్ ఉందో, ఓకేనా, సేమ్ అడ్రస్ సిపియు దగ్గర కూడా ఉంటుంది. కానీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఫిజికల్ అడ్రస్ ఏమో వేరేగా ఉంటుంది, లాజికల్ అడ్రస్ ఏమో వేరేగా ఉంటుంది. అంటే మెయిన్ మెమరీ దగ్గర అడ్రస్ వేరేగా ఉంటుంది, సిపియు దగ్గర అడ్రస్ వేరేగా ఉంటుందండి. ఓకేనా? చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చూద్దామండి. సో ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్, మళ్ళీ ఒకసారి కానండి, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ టైమ్ అండ్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ లోడింగ్ టైమ్ హియర్ ద ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ అడ్రసెస్ ఆర్ సేమ్, బట్ దేర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం. సేమ్ అడ్రస్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదండి. బట్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఓకేనా, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫిజికల్ అండ్ లాజికల్ అడ్రసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్. మరి ప్రోగ్రామ్ ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? ఓకేనా? ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంఎంయు. సో సింపుల్, ఈ డయాగ్రామ్లో చూడండి. సిపియు దగ్గర ఉండే అడ్రసే లాజికల్ అడ్రస్, మెమరీ దగ్గర ఉండే అడ్రస్, ఒక కర్సర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుండండి, మెమరీ దగ్గర ఉండే అడ్రస్నే ఫిజికల్ అడ్రస్ అంట. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ కంపైలేషన్ టైం అండ్ లోడింగ్ టైం, దీస్ CPU address nothing but logical address, memory address nothing but physical addresses are same, but at the time of program execution these logical address is different, these physical address is different. At this time there is a one unit, that unit is called as MMU, also called as memory management unit. MMU, memory management unit. Okay, now with the help of memory management unit, ఓకేనా, సిపియు కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ టాస్క్. సిపియు కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ టాస్క్. ఎందుకు అంటే ఒక మళ్ళీ చూద్దామండి. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైంలో, ఓకేనా, ప్రోగ్రామ్ అసలు సిపియు ఏ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది? మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ని కదా. సిపియు మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న టాస్క్స్ని మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కదా. మరి మెయిన్ మెమరీలో సమ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, ఆ ప్రోగ్రామ్కి అది ఈ అడ్రస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏదో ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఉన్న అడ్రస్ ఏమిటి అంటే ఇది 14346. ఓకేనా? దీన్ని ఏమంటాము? దిస్ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ అడ్రస్. ఓకేనా? మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే నా సిపియు ఒక అడ్రస్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆ అడ్రస్ ఏంటి? లాజికల్ అడ్రస్.
ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ కంపైలేషన్ టైం, ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ లోడింగ్ టైం. అదిగోండి ఇక్కడ ఏదైతే అడ్రస్ ఉందో 14346 ఏదైతే అడ్రస్ ఉందో సేమ్ అడ్రస్ ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా 14346 ఉంటుంది. బట్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ అప్పుడు మనకి ఎంఎంఏ అవసరం లేదు, ఎందుకు రెండు అడ్రస్లు ఒకటే కాబట్టి. రెండు అడ్రస్లు ఒకటే కాబట్టి ఎంఎంఏ అవసరం లేదు. బట్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం దిస్ అడ్రస్ ఈజ్ 14343 ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా. మరి ఇక్కడ అడ్రస్ ఏమో 346 మాత్రమే ఉంది, 346 మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలి, దేర్ ఈజ్ ఏ వన్ యూనిట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంఎంయు. దిస్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ సిపియు అండ్ మెయిన్ మెమరీ. మరి ఇక్కడున్న అడ్రస్కి ఇది ఈక్వల్ చేయాలంటే ఎంత యాడ్ చేయాలి, ఇంత యాడ్ చేయాలి. చూడండి 14,000 యాడ్ చేస్తే, అంటే లాజికల్ అడ్రస్కి 14,000 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ అవుతుంది కదా, దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్. సో ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసేది ఎవరయ్యా అంటే ఎంఎంయు. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. హియర్ మై ఫిజికల్ అడ్రస్ ఈస్ ఇదండి, here my logical address is ఇది. Both are different at the time of execution time. Here there is a one unit that is MMU, memory management unit. This is used to equal these two numbers. నెంబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అడ్రస్, ఓకేనా. ఇది ఏం చేస్తుంది, దీనికి ఈక్వల్ చేయడానికి ఎంతైతే యాడ్ చేయాలి లేదా ఎంతైతే రిమూవ్ చేయాలో యాడ్ చేసి దీనికి ఈక్వలైజ్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఓకేనా. అదండి, దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎంఎంయు. దట్ ఈస్ at the time of runtime, mapping from virtual to physical address is done by the memory management unit, okay na. Actually memory management unit is a hardware device only. Memory management device is a hardware device. With the help of memory management unit, okay na, logical address is mapped with physical address. Logical address is mapped with physical address, then our CPU is execute these tasks that is available in our main memory. అదండి, ఓకేనా. సో హియర్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్, ఒక క్వశ్చన్ మీకు రిపీట్ చేస్తున్నాను అండి, మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి, ఓకేనా. ఎస్, ఓకేనా. which one of the unit is used, which one of the unit is used at the time of runtime, చెప్పండి. which one of the unit is used to execute the program execution, చెప్పగలరా. which one of the unit is used to execute the program execution, that is Memory unit, sir. memory Memory. unit, okay na, memory unit, yes, exactly, 545 and literature memory unit. So memory unit is used to execute the program that is available in our memory, okay na, అదండి. So what is the main object of MMU, చెప్పండి ఇప్పుడు. what is the main object of MMU? The main object of MMU is which is equal the physical address and లాజికల్ అడ్రస్, ఫిజికల్ అడ్రస్ అండ్ లాజికల్ అడ్రస్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అన్నా రన్ టైం అన్నా ఒకటేనండి. సో ఎంఎంయూ ఏం చేస్తుందంటే, హియర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఎంఎంయూ ఈజ్, the main objective of MMU is which is equal to these logical address and physical address, okay, at the time of program execution. So this is about our ఏంటండి, this is about our ఏంటి, అడ్రస్ బైండింగ్, ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ అడ్రస్ బైండింగ్. సో సింప్లీ లాజికల్ వర్సెస్ ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్, ఓకేనా. సో లాజికల్ అడ్రస్ ఫిజికల్ అడ్రస్ని యాక్చువల్గా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. లాజికల్ అడ్రస్ ఈ సేమ్ యాజ్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ కంపైలేషన్ టైమ్ అండ్ లోడింగ్ టైమ్. బట్ దేర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం, ఎందుకు రెండు అడ్రస్లు ఒకటే కాబట్టి. బట్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ దీస్ లాజికల్ అడ్రస్ ఈస్ డిఫర్ అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్ అడ్రస్ ఈస్ డిఫర్, ఓకేనా. ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ these different address, here there is a one unit that is MMU, that is memory management unit, is used to equal those two addresses, than nothing but logical address and physical address, okay na. So MMU is a hardware device, okay na, అది ఒక హార్డ్వేర్ డివైస్ అండి మన సిస్టంలో. ఒక చిన్న చిప్ అది, ఓకేనా. ఆ చిప్ మనకి సిపియుకి మెమరీకి మధ్యలో ఉంటుందండి, చిన్న చిప్ బ్లాక్గా ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఈ చిప్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది, మన ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు రెండు అడ్రస్ డిఫరెంట్ కదా, ఆ డిఫరెంట్ ఉన్న అడ్రస్ని ఈక్వల్ చేయడానికి మన ఈ ఎంఎంయు అనేది యూజ్ అవుతూ ఉంటుందండి, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై లాజికల్ వర్సెస్ ఫిజికల్ అడ్రస్ స్పేస్. కమింగ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ వన్, స్వాపింగ్ అండి, ఓకేనా. సో టుమారోస్ టాపిక్ దట్ ఈస్ స్వాపింగ్. ఒకసారి డెఫినేషన్ చెప్పాలి, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్, వాట్ ఇస్ ద జనరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్. స్వాపింగ్ చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద జనరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్.
ఆల్రెడీ మీరు సి ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉంటారు, స్వాప్ అని, స్వాపింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని. వాట్ ఎస్ Two ఎవరు రిప్లై ఇచ్చా variables, sir. ఏమిటండి? Two variables, sir. సో Two variables. ఇంటర్చేంజ్. ఓకేనా? స్వాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్చేంజ్. సో సింప్లీ స్వాపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్చేంజ్. ఇంటర్చేంజ్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ చేసే ఉంటామండి, సి లాంగ్వేజ్లో కానీ C++లో కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ 10, ఏ వాల్యూ ఈజ్ 10, బి వాల్యూ ఈజ్ 20. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్వాపింగ్? Interchange that values. Okay na? Currently a value is 10, a value is 10, b value is 20. What is the meaning of swapping here? B's value is entering into a and a's value is entering into b. అంతే కదా, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్వాపింగ్. అంటే ఏలో 10 ఉంది, బిలో 20 ఉందండి. ఏలో ఉన్న వాల్యూ బిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం అంటే ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్? ఐఎమ్ రికార్డింగ్ అగైన్ అండి. కరెంట్లీ ఏ ఈజ్ 10, b is 20. Okay, after swapping, what will happen here? What is a's value? Arrow reply. What is a's value? A's value is 20. 10. Oh, actually 20 is the value of b. After swapping, a's value is 20, b's value is, after swapping, b's value is 10. అదండి. సో ఒకదాని వాల్యూ ఇంకోటి, ఇంకో దాని వాల్యూ ఇంకొకటి, ఆ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్నే మనం స్వాపింగ్ అంటాం. ఎక్కడ? జనరల్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ కూడా మనకి స్వాపింగ్ కావాలండి. స్వాపింగ్ అంటే ఏంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు డేటా అనేది లేదా అడ్రసెస్ అనేది ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి, ఇంకో చోట నుంచి ఇంకో చోటికి స్వాప్ అవుతూ ఉంటాయి. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే స్వాపింగ్ అంటాం. ఓకేనా? సో రేపు చెప్పుకున్నామండి. సో చాలా చిన్న టాపిక్స్ ఉండేవి. ఒకసారి సిలబస్ చూస్తే ఇంట్రడక్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. స్వాపింగ్ చూద్దామండి, స్వాపింగ్ రేపు అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ కాంటిగ్యూస్ మెమరీ లొకేషన్, పేజింగ్, సెగ్మెంటేషన్. ఓకేనా? చిన్న చిన్న టాపిక్స్, యూనిట్స్ తొందరగా అయిపోతుందండి. మన యూనిట్ 3 చాలా తొందరగా అయిపోతుంది. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క చాప్టర్ అండి, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సెట్లో ఉంటున్న క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా? ఈ చాప్టర్లో ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క సెట్లో ఉంటుంది. ఇంట్రడక్షన్ ఏమి ఇవ్వడండి, స్వాపింగ్, కాంటిగ్యూస్ మెమరీ లొకేషన్, పేజింగ్, సెగ్మెంటేషన్. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క సెట్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? చాలా ఈజీగా ఉంటే జాగ్రత్తగా వినండి. ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఓకేనా? సో టుమారోస్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ స్వాపింగ్. ఓకేనా? సో యూ కెన్ లీవ్ అండ్ లాగ్ ది నెక్స్ట్ సెక్షన్. ఓకేనా? అదండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటండి మీకు? వాట్ ఈస్ Sir. నెక్స్ట్ క్లాస్? నెక్స్ట్ క్లాస్ 10, Sir. 20, sir. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటి?